Qhsc. So, good morning, everybody. Good afternoon, people in Tanzania. Today is February 16th, 2026, and we are so excited to have this initiative with our fellow Tanzanian and Palm Beach County Schools District here in Florida. So we do also invited teachers throughout the country to come and say hi. Those teachers are Qhsc members, and then we want to make sure that we are all in the same page. So when we start communicating with Tanzania, then at least they will know what is going on. So karibuni sana, tunashukuru kwamba mmeweza kujiunga. Amos, asante sana kwa kuwezesha hili connections. So leo tulikuwa tumepanga tuanze na mawasiliano kati ya shule ya Minazini na hapa West Palm Beach. Kuna shule inaitwa Palm Beach County, yani ni kijito hapa Florida. Nao wana shule za msingi ziko nyingi, lakini tutashughulika nao, nafikiri tunazoanza ni 3. Alafu tukisha weka kila kitu kiwe sawa, then shule zingine zitaongezeka, na tutawapa maelezo zaidi wakati walimu wao wakijifunza. Maana huku saizi ni 1 asubuhi na dakika 7. Sasa walimu wanaanza shule kwenye 1:30, ila leo wamekubali watakuja 1:20 saa ya huko, ambao kwenu kuna kwa saa 9 na dakika 20 kuja ili waweze kujiunga na kufahamiana. Kwa hiyo ni leo tu, ni kitu kikubwa ni kufahamiana, kujua walimu wa huku na wao wajue huko kwenu. Alafu tukianza tutawapa hiyo ratiba ambayo tumeonyesha, tumepanga kwa mwaka mzima, ili tuweze kujua kwamba ni kitu gani kitakuwa kinafanyika mkiwa Tanzania, kitu gani kinafanyika wakiwa hapa Marekani, ili tuweze kuwasiliana vizuri. So what I was trying to explain to them the reason why we are here today, because we were trying to, collaborate between 2 schools, or 2 countries, or 2 continents, whatever you want to put it, to try and inspire our children here in the United States and in Tanzania, so they can see what is happening in both places. So we have just a kind of a timeline or tentative schedule of things that should be happening throughout the year. And then, so that's why we recruit the teachers over here, so you can see what it is. And then you meet the teachers in Tanzania. So I'm so glad that almost everybody came for Tanzania, to be able to see what is going on, what the expectation is. We do have a little document that I'm going to share with you guys, so you see what exactly it's expected and then how often. So we were trying to make sure that before we involve the children, we want to make sure the teachers, both sides, are aware of what is happening, because we know teachers are the ones who will be able to share this information with the children in Tanzania. I think some of you may know Victoria Jones. Victoria, say hello to the teachers and staff, if you can. Hello, everyone. It's great to see you again. It's been a minute, and hopefully I'll get a chance to see you in the fall, in September. Looking forward to it. Kuna mtu anamkumbuka Mwalimu Victoria? Alikuja naye mwaka 2023. Yes. Yeah. Na alikuwa na mume wake pia, Steve Jones. Nafikiri namkumbuka sana. Steve Jones, yes. Amekuja kila mwaka, kija kule anakuwa na wanafunzi, anafundisha vitu vingi tu, yeah. Okay, so the next one, Mr. Jerry, you want to introduce yourself a little bit? Oh, I'm sorry. I'm Jerry Norris. I live in New York. I'm a retired special ed teacher. I was an assistant for 34 years. My wife is also a retired teacher, and I'm looking forward to the experience very much so. Yeah, so Mr. Jerry amekuwa na yeye ni mwalimu kama nyie, lakini amesha retire sasa hivi, ila anaweka na Qhsc kuhusu mambo ya shule na nini, maana anapanga kuja kwenye medical mission. Yeye na mke wake wote ni walimu na wote wameretire sasa hizi. Kwa hiyo hopefully Mungu akipenda mnaweza mkawaona mwezi wa 9. Yes. You guys know this guy, right?
Hi. Hi, habari za asubuhi. No, jioni sasa. Oh, habari za jioni. Mchana bado. What does it say? Oh, Jina langu Parang Siaka Bay. Parang Gaboni Siaka Bay. Okay. Mimi ni mwalimu. oh wow. Okay, I know you guys have seen him even more than me because he always comes and stay with you guys in the school. So he has also been an instrumental working with Dr. Dr. Kim Behel and Mwalimu Brina to collaborate and coordinate these meetings to make sure that we can talk to the teachers from here. Nilikuwa sema kwamba yeye mume wangu na walimu kuna Daktari Kimbe hili ambaye anafundisha kwenye shule na Mwalimu Brina Lobando wote ambao wameweka vizuri, wamefanya kazi vizuri kuhakikisha mkutano unafanyika. Maana unajua kwa huku shuleni inabidi uombe ruhusa kwa wazazi, unaombe ruhusa kwenye manispaa yao ku make sure that wanakuwa allowed kuongea kwenye mkutano huu. Kwa hiyo mume wangu amejitahidi kufanya hilo swala. Okay, Dr. Kim, do you want to introduce yourself? I know they can't see you, but they want to say hi. I think, is she going to be in the meeting too, I think? Or is she? I'm going to be in a meeting at about 7:30, so I'm just going to introduce myself and stay on until 7:30. But I am Kim Berryhill, and I am an administrator in the Palm Beach County School District, and I'm also a psychologist, and I am very excited for this collaboration. Yeah, so huyo Daktari Kim ni pia msaikolojia. Unajua walimu ambao madaktari ambao wanashughulikia afya ya what is the mind akili. Kwa hiyo unajua katika shule za huko wanakuwa na madaktari ambao hata shule za msingi wanapata daktari ambaye anakuwa anawashughulikia watoto kama watoto na matatizo au nini, anakuwa anafanya assignment screening kuhakikisha kwamba watoto ambao wana feli ili waweze kupata resources za kuwasaidia ili waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo huko Marekani wanasisitiza vitu kama hivyo. Shule hata za msingi zina madaktari wao wa kuweza kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata elimu ya kutosha ili waweze kufaulu. Kwa hiyo na yeye pia ana interest ya kuja naye Tanzania. Anaweza akashindwa kuja mwezi wa 6 kwa sababu mwezi wa 9 kwa sababu shule zinakuwa zimeshafunguliwa, lakini mwakani tunapanga kuna nafasi nyingine ambayo inaweza kuwa mwezi wa 7 hivi na yakaja kwa sababu wakati shule zinakuwa zimefungwa, lakini hizo tutawapa taarifa zaidi baadaye. They said welcome, Kim. They said welcome. Thank you so much. Okay. Jackie? Yeah, Jackie, do you want to introduce yourself? Good morning. Hi, my name is Jacqueline Davis Norris. I am a retired educator. I'm still in school. So I look forward to meeting everybody in September. Hapo mmemwelewa, si ndio? Hapo inabidi nirudie. Hiyo ni mwalimu Jackie, naye mume wake ndio ambaye kwa nikapo Jerry Norris. Naye bado anasema ameritire lakini bado anafundisha. Najua tena ukiwa mwalimu damu aishi. Mwalimu anafundisha hata kama amesema ameritire bado anaendelea kufundisha. Kwa hiyo naye anapanga kuja mwezi wa 9 kuja kuwaona huko ya. They said karibu sana, Jackie. Jackie also speaks Kiswahili. No, I do not. Ask her to show her live picture. No, I got a bonnet on. Jackie kufundisha Kiswahili. Did I say it right? She's learning? Yeah, she's learning. Oh, yeah. Fundisha mean teaching. Anajifunza Kiswahili. Wote wanajitahidi sana, wanatoka kuja wanajitahidi sana kujifunza Kiswahili. Kwa hiyo kama kuna mwalimu ambaye anataka kuwapa tuition kabla hawajaja, niambie ili tuweze kujipanga kwenye Zoom. Aanze kuwa anawafundisha watu Kiswahili. Wanajitahidi kwa kweli. Wanataka kuja, wakija huko angalau wanaongea maneno machache ya Kiswahili. Yeah. Oh, Dr. G, I would like to add that I am a special education teacher as well. And to Mr. Norris,
I would love to be have been a fly on the wall in your classroom. I am in my second year. Oh, okay, well, we could collaborate. Yes. So mwalimu Victoria ambaye tulikuja naye mwaka 23 naye pia anafundisha watoto ambao wana Tanzania wanahitaji special needs ambao Esther, no. unasema mahitaji maalum, watoto wanahitaji mahitaji maalum. Kwa hiyo anafundisha, na kuna wakati alikuwa anatakiwa tuje naye mwaka 2024 lakini kuwa kuna alikuwa naumwa, kwa hiyo akashindwa kuja. Kwa hiyo lakini alikuwa anataka kuja kufundisha, yani kuangalau kuwafundisha walimu screening ili kuweza kuwatambua watoto wenye wanaohitaji mahitaji maalum na kwa kutafuta resources ambazo zinaweza zikasaidia watoto ambao wanahitaji maalum. Lakini kama Mungu akipenda, nasema mwezi wa 9 tunaweza tukaja naye pia akaja akasaidia kitu kama hicho, kwa sababu kuna vitu ambavyo wana tools wanazitumia huku. Nafikiri mwalimu Esther, kuna wakati nikuuliza kama mna nani na tools za kwa screen watoto, na mkisha wa screen mnawapeleka wapi? Kwa hiyo lakini huku Marekani kuna step by step vitu kama hivyo wanaweza wakafanya na wakafuata. Kwa hiyo ni process ambayo inahitaji kwa kweli resource nyingi. Kwa hiyo inabidi tujitahidi kutafuta hizo resource, akisha kuja kuwafundisha mka identify watu ambao watoto ambao wanahitaji mahitaji zaidi, ili tuweze kujua baada ya hapo nani anayefuatilia sasa, ili watoto wapate misaada. Kwa hiyo hiyo vingine vitakuja baada ya hapo. Tunaendelea kuomba Mungu asaidie na hilo. Yeah. Dolores, do you want to say hi? Good morning, everyone. I'm Dolores. I'm a registered nurse and I'm a nursing student, educator at the moment. Hi. So, Dolores ni nesi wa huku Marekani na pia nafanya naye kazi hapa hospitali, alafu anafanya kazi na mimi kwa ajili ya kujifunza kufundisha, kwa sababu bado ni nesi ambaye yuko kwenye ward, lakini anataka kuja kuwa mwalimu baadaye wa manesi wenzake, na yeye anataka kuja mwakani kwa sababu inabidi amalize shule saa hizi. Anafanya masters ya science kwenye elimu ya nurses. The rest they're saying welcome. Karibu. Thank you. Okay. Anybody who has not been in? Whose iPhone? No, that's the Amos. He put 2. Oh, okay. That's 1 and 1. Administrator and Amos. Oh, Amos, do you want to introduce yourself? So this iPhone here. So that we have the 2 there. But the Hi. My name is Amos. Okay. What do you do? Okay, I do IT. IT. Okay. So Amos is my brother, and so he's helping me. And thank you so much for doing all this connection and make sure that we have a smooth connection with Tanzania. So he is an IT guy. So you can see he's anatayarisha mitambo. Najua mmemuona huko akichanganya vitu huko. So also he's part of the Qhsc. So most of the time when we go to Tanzania, he helps us to go and take pictures. And one time we were not there, and then our luggage came late. So he was able to go and distribute to the Amana Hospital and Minazini Hospital. So thank you so much, Amos. Okay, so I know it's a few more minutes. We're waiting for this teacher from here, and then we'll let you guys continue. But yeah, kwa hiyo baada ya kama dakika chache hivi walimu hapa wataingia kwenye nani mwake, tunawasiliana nao saizi waingie na wao ili tuweze kuanza mkutano. Mna maswali ama mnaweza mkajitambulisha basi tu tunawafahamu nyie huko mliko wakati tunawasubiri hao wengine. Mnaweza mkasema Kiswahili, mnaweza mkasema Kiingereza, sawa tu. Is the headmaster there? Which one is he? They can introduce himself, please. Yeah. Oh, wait. So things nice. Hi. Majina naitwa Mwalimu Salum, shule ya msingi Minazini, kufundisha darasa la 7. Karibu. Huyo ni mwalimu anafundisha darasa la 7. I mean, he's teaching us science in standard 7. Yes.
So, yeah, ni academic teacher, nafundisha hisabati na sayansi darasa la 7. Okay, so Yes. he's an academic teacher also. You said science and what? Oh, math. Okay, so he's teaching science, math, and everything. He's So- academic, so he's an important guy there. I think we lost him. Oh, there it is right there. Yeah. Subiri Shule, Palm Beach. Hey, Hi, hello. my name is Richard Chilongan. William, Yeah. Yes. I'm head teacher. Minazini. Okay, so that's the head teacher, Mwalimu Richard Chilomagi? Chilongan. Chilongangi, okay. That's the head teacher. For the people who have gone, Mwalimu Victoria, remember the lady Mwalimu Miriam? So she retired now, it's Mwalimu Richard now. Yeah. Okay. Karibu sana. Asante. He's saying karibuni sana, welcome everybody. Okay. Mwalimu mwingine? They're clear. It's going to come on. now. Jina nani? Zuhura Risasi. Oh, Zuhura. So that's Mwalimu Zuhura Risasi. You're teaching that's Asita, right? Science. Okay, so she's teaching standard 6 science. All right. So, Okay, yeah. so we get the Yeah. people from Palm Beach. Yeah. Brina, if you could unmute there, we can, because we know you guys have a tight schedule today. Hi. We can see you now. We made it. Yes. We have a few technical difficulties. Sorry. Oh, somebody's missing on that side corner on your right. Oh, there we go. Oh, So there's 4 of us here. We're Okay. 3rd grade teachers. Okay. This is Miss Nunez, Miss Lombardo, Miss Cox, and Miss Kessner. Hi, everybody. Thank you so much for coming. We're excited. You can see a lot of teachers here in Tanzania. Yes. Hi, everybody. We're so excited. Yes. So Mwalimu Lombardo is the one mnamwona pana nani nyeusi, ndio huyo ambaye amekuwa akifanya kazi sana na Dr. Kim Berhill na mume wangu kuorganize ile mkutano kwa ajili ya shule. Kwa hiyo ni shule ambayo tutakuwa nataka kucommunicate nao, ndio shule ambayo anafundisha hapo. Yeah. Okay, so we just the head teacher did introduce himself for Mwalimu Richard. Can you stand so they can just see you? Mwalimu Richard? Stand up, yeah. So he's the head teacher of the Minazini Primary School, yes. unasimama mwalimu mkuu. Akisimama aonekane. No, we can see. Mama uonekane. No, okay, we can see, yeah. That's okay. I was just practicing my Swahili. Yeah, Asante. tunakuona, asante, yeah, tunakuona. Yeah. Okay, asante. Mwalimu Esther, naweza ndo ukajitambulisha na wewe kwa sababu najua ndo umefanya kazi na wengi sana, yeah. Mwalimu Esther, say something. Okay, my name is Madam Esther Chambo. I teach Kiswahili, grade 3. So I'll be your teacher. Oh, so she's a You third teach- grade I teacher? teach you Kiswahili. Swahili and English, yes. She's the 3rd grade teacher? Yeah. Oh, that's perfect. Okay. Oh, Nice. oh, nice. Very nice. So hizi We sio have- mwalimu wa afya tena? Na pia afya ninayo. Sasa mbona unaacha Yaani ile kupunguza ni kofia? nyingine. So Mwalimu Esther is the one we have been working almost throughout the years. We've been working with her, and, preparing the students, the training and the meetings. So when we did the Isabella's presentation, she was able to bring the girls on the Zoom call and communicating with them. Right. She has been almost we call a health teacher because she's been working with a lot of health issues with the students, and then so we always go and work with them. So Okay, nice. How many teachers do they have at their school? Mwalimu Esther, 16. you said it's 16.
Yeah, 60. Okay, and how many do we have? Like 60? No, it's close to 90. Oh, maybe let's ask it this way. How many students do you have in your school? And we can ask them how many students they have. We have like almost 1,000, right? We have almost 1,000. And Mwalimu Esther? Yeah. So 750? Okay. Yes. So there's 60 Wow. for 1,000 and then 16 for 700 kids. Wow. Yeah, yeah. That's a huge. It's a testament to the discipline over there. Yes. So in each class, sometimes they have almost like 100 to 100 and. Oh my gosh. That's Oh, a testament God to the bless discipline that they have. That's what that Oh, is. Wow. Yeah. And we complain about having like 20 or 25. Oh, no. They have quite a bit. Unasemaje Mwalimu Richard? Hello? Nauliza wenzetu wanalisha watoto wangapi? 1,000. Walimu 60 kwa watoto 1,000. Wenzetu, eh? Yeah. Kazi. They're surprised that you guys have so many teachers. Yeah. I think one thing I can say about the experience of being in the school there in Tanzania is that the classroom management for what the ratio was probably 2 to 100, and the classroom management was like impeccable. Really? I mean, the students were like very, very, well behaved. Yeah. I'm not surprised. Yes, cultural. Right. I'm not surprised. Yeah. Yeah, it's like a privilege for them to learn. They want to be there. Yes. Yeah. Here we're doing. Yeah. Here we deal with motivating children to want to be at school and want to do the work. Yeah. So yeah, it's very different. I teach reading and writing. Jamie teaches reading and writing. Well, all of us. Yeah. And then our math and science teachers aren't here today, but they do want to participate, but they aren't here at the meeting. So. All right, so I'll allow her to translate. I was going to translate, but I'll let her do it. Great job. Mwalimu Mbara is saying, anasema kwamba yeye wote walimu waliohudhuria mkutano huu wengi wanafundisha kuandika na kusoma. Walimu ambao wanafundisha sayansi na hesabu hawakuwepo leo, lakini watakuwepo, watashughulikia throughout mwaka mzima watakapokuwa wanafanya hizo program. Lakini so walimu wengi walioko hapa sasa hizi ni kusoma na kuandika ya. What time is it there? Esther? Mwalimu Esther, saa ngapi? Oh, did we lose him? Saa 9. Oh, so it's 3:32, 3 p.m. afternoon. Yeah. Oh, they're not. So they are 8 hours ahead, and we're behind. So what does a school time look like for them? What time do the kids start? Are they there all day long? Mnaanza saa ngapi Mwalimu Esther? Shule. Wanafunzi wanaingia saa ngapi na kutoka saa ngapi? Wanaingia saa 12:30 asubuhi. Lakini wanatoka saa 10:30. Oh, so they start school at 6 in the morning. Oh. And then they leave around nimesema saa 7 au saa 8? Ni wote. Saa ngapi? Saa 8? Saa 8 madarasa ya chini. Awali na 8 hours. Yeah. Oh, okay. So 6 to 1 for the the younger people, and then 6 to 2 for the older kids. Okay. For the older kids. And all grades are in one school, right? Yes. So kindergarten they call awali. So it's from kindergarten to standard 7. Wow. So there's 8 grade in one school. Wow. Wow. Okay. And then there's a high school that's separate. Yeah. So the system, the British system is like up to 7th grade, and then you go to kind of like a high school, but it'd be like a secondary, ordinary level secondary school. So it'll be standard Form 1, 2, and 3, and 4. And then they do another exam. It got to be A level, so it'll be from 5 and 6. So it's kind of like, so up to the 7th grade, and then you go to high school, which will be the 8th, 9th, and 10th, and 12, yeah.
Right. And I believe I don't understand the system that well, but they do have to test out after the Yes. 7th grade. Yeah. So not everybody gets to go. No. Mm. So bado mnafanya mtihani in second grade, right? Second, fourth, and Second grade and fourth and seventh. Second, fourth, and seventh. Yeah. so they test that often. Like, yeah, if you're not Wow. making it, you have to stay behind. Yeah. Wow. See, we have mandatory retention in third grade. So our grade, if they don't pass the test, they don't go to fourth grade. Yeah. So Only four. So you only test at the fourth, she's asking? Only at third grade, and then I think seventh tests again. But I don't think they get retained. yeah. Yeah. This one as far Only, yeah. We test in every grade level, but in order to be promoted to fourth grade, they have to get a certain score or they could be retained. Yeah, that's So, in that's third. the only grade. Yeah, well, because I know when I was teaching, people just got automatically promoted, so they stopped it, I guess, at the 3rd grade, and hopefully they Yeah. can intervene early. Yeah. Yeah. Correct. Yeah. Yep. Yeah. Wow. Wow. Well, we're excited to have the students talk to each other. Yes. 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 So that brings me to this discussion. As you can see, they're getting ready to start their day there. I see the students are being in there. Those are a couple of teacher kids. Oh, okay. We start at 7:50, so in about 15 minutes, but we have to Oh. get ready too. Okay, so so this is the schedule. Tanzania mnaona hiyo schedule hapo? Yeah, no. Kwa hiyo this is I'm going to speak it a little bit quicker in English and then in Swahili. So this is the schedule for trying to collaborate between the schools. We're trying to make it meaningful for the teachers and for the students for both continents to be able to interact with each other, learn from each other, and actually share what they know from their own schools. So of course we wanted with the teachers meetings, which is today, and then be able to explain what the process is. So we are hoping of the teachers, since you guys met today, you'll be able to do these things and then we still share virtually. And then eventually people who are going to go to Tanzania will be able to share actually when we are there. So we are hoping that after today up to March 2nd, each school will introduce the short video, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. So if you have different classes, you want to produce 2 or 3 video, that's okay. Because we're going to send those videos, because at least we want to make sure each student is participating. All the people who are allowed to participate, they participate. And then, so make those videos and then we share. And then another project is geography project, which will be between March 2nd and 20th. So we give this date just so you have kind of like an organized and timeline and deadline. I know sometimes the teacher works on the deadline. If you don't give them a deadline, it's going to be at the end of the year. So just something very short and simple, geography, just let the student explain about their country, whatever, something that they want, for example, the Tanzanian children to know about Florida, about the United States, about the population, whatever you want to tell them, the weather, the hurricane, whatever it is. Yeah. And then for the language, so hopefully the children in America will learn some Swahili words, phrases. Mwalimu Victoria knows that very well. She did that with her student in Texas. And then so also the children in Tanzania will learn in English so they can introduce or present their stuff in English to the children in America. So kind of like introduce another language for the children. So that, and then so what we are trying to do, eventually in April until May, we can organize the meeting. So those little video, you guys from America, you choose maybe a couple of students to present your introductory video and explain somebody just a little bit short, 2-3 minutes. And then the same thing for geography, somebody, 1 or 2 students can present. And then for the language, again, they can do that. And then the same thing for Tanzania, at least they will select 2 students to do exactly the same thing to share back and forth to make sure that it's done. So when we're doing those Zoom meetings, we're going to try to
distribute the children, because you know we can't put 60 to 100 of them in one Zoom. It's impossible. Right. So we make sure maybe 20 in one Zoom, another one in 20 in another Zoom. Yeah, so short and sweet, so at least they can hear each other and say hi to each other. And then they'll be at least on the Zoom also they can see themselves that, okay, I kind of like a virtual transport to Tanzania, and the Tanzania kids will be like transported to America. That part. And then to close out for the end of this spring, then we have another Zoom like this one to share lesson learn things that we can do better or introduce ourselves. And the same thing that we hope for United States children, we make a little kind of like a care package or something to take it with us in Tanzania in September. The same thing we're going to ask the people in Tanzania to make it, and then when you come back, we bring it back so then they can share that way. Yeah, Perfect. that's awesome. Love it. Cool. Thank you. So That was a lot. You didn't translate I'm this gonna one. go back to Brina, what time are you all looking to end? Probably in the next few minutes because we have to get ready. Sorry. No, that's okay. Then I can explain to Tanzania afterwards then. Okay. Okay. Yeah. Yeah. We're excited. Thank you for everything. Oh, you're welcome. Okay, thank you too. And it's the same thing will be like the next phase of like next year. So we're gonna continue keep back and forth. The challenge we have for you is your year start in fall. Yeah, we start in August, the 1st of August. Yes, so for them they start in January. So eventually you're gonna have the 3rd grade here, the 4th grade there. Yeah. So I mean, but we already worked out. It's gonna work out. They can move with your children. So the Tanzania schedule is gonna be, actually American schedule is gonna start in the August and then end in May. So which is fine. So for the Tanzanian children, it's gonna start the middle of the one of the grade in 3rd grade and then finish in the early part of the 4th grade, which is yeah. So you can keep the same students and the consistent and stuff like that. Gotcha. Well, Okay. Brina, say asante sana. Asante sana. Asante pia. Okay, so I mean, I'm gonna stop sharing, and then Tanzanian, you can say something before they leave, and then for Tanzanian people, we go back, and then I can explain to. Mnaweza mkasema something kwa wao, kwa sababu inabidi wao waondoke, lakini sisi tutaendelea, afu nitaendelea kuelezea hiyo sehemu iliyobakia ya. Mnaweza mkasema kitu chochote kwa au kabla hawajaondoka. Mwalimu Esther, mwalimu mkuu, na mwalimu mkuu amekimbia. Tunashukuru kwa meeting, tumefahamiana vizuri, kwa hiyo tunaamini kabisa tunafanya vizuri katika ufundishaji, mambo mengine ya elimu. Karibuni sana Tanzania. Okay, so they said they're grateful for meeting you guys today. They're looking forward to work with you guys, and they're welcome this to Tanzania. Thank you. How do you say thank you? Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. What you said. No, that was very good. That was very good. Thank you so much. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Well, it's nice to meet everybody, and we're very excited about this project, and we look forward to working with you guys and meeting the students. Yes. All right. All right. Asante. One more. Just say kwaheri. And that means like Kwaheri. yes. Yeah. Kwaheri. Okay. Thank you so much. Yes. All right, Thank guys. you. Thank you. Have a good day. Okay. Thank you too. Thank All right. you. Bye. Bye. Bye-bye. All right. Dr. Gabona, it's hilarious because listening to them speak about their mandatory grade and this and that and the other, every state, I don't know if every single state is different, but New York State is definitely different from many of the states in the United States in terms of our requirements and how we deal with students who are not meeting minimum standards. So when she said that 3rd grade, they could, it's like mandatory holdover. We don't have that in New York. Oh, they still don't have that in New York? No, that hasn't happened yet. It's still been a back and forth, and a lot of times the kids do just get pushed for it, especially in special education. And so it's part of the reason why they're leaving sometimes the high school with not having those skills. Yeah, I had a few students who were illiterate actually in high school. So exactly. yeah. Mm-hmm.
All right, so go ahead. Wanachokuwa wanasema sasa hivi kwamba hiyo shule ya Palm Beach, mmesikia wanasema huwa wanawatesti wanafunzi ikifika kidato cha 3. Kwa hiyo kama darasa la 3 kama wasipo faulu, then hapo wanabidi either wanapata wanarudisha nyuma au wanaendelea kuwapa mafunzo mpaka wafaulu, kama vile remediation, kama make sure kwamba hawawezi kuendelea mpaka wamepasi. Ndio walikuwa wanashangaa nyinyi ambavyo mna darasa la kwanza, la pili, la 3, la 4 testing la 7. Kwa wao yani darasa la 3 ndio yani watoto hawezi kupita kuendelea zaidi hapo. Alafu pia alikuwa anazungumzia kwamba kwa New York huku Marekani, unajua kila jimbo lina sheria zake. Kwa hiyo anasema kuna mji wa New York hawafuati vitu ambavyo wanafanya Florida, unaona. Kwa sababu kama Florida wanazuia watoto darasa la 3, kwa hiyo New York wao hawana hicho kitu, watu wanaendelea tu. Kwa hiyo ndio tatizo lake, ikifika darasa la 7 mtoto hata hawezi kusoma au anashindwa, lakini wanaendelea tu kwenda huko. Sasa kama maybe mzazi usipochukua kujituma kumkazania mtoto, atafika darasa la 7 wamemaliza, wanamwambia wewe ndio hapo sasa tatizo lingine hilo, unaona. Wanafanya mitihani tu ile darasani kwa kila darasa, lakini hawana kama hiyo mtihani wa taifa hawana. Kwa hiyo wanafanya tu kama test, akifeli wanaendelea, kama mzazi hashughuliki, inakuwa tatizo lingine. Sasa ndio hapo yani kama hivyo wanakuwa wanasukuma tu, yani kama mtoto amempeleka private unamshughulikia zaidi, lakini wao tatizo inakuwa sasa mzazi inabidi ufuatilie. Sasa kama mtoto anacheza cheza hafuatilii, ndio unakuwa tatizo kubwa hapo. Okay, so mimi nirudi kwenye schedule sasa ili niweze kuwaelezea na nyie. Maanake pale nilikuwa naelezea wengine tu kwanza. Okay, kwa hiyo kama huo mkutano nilikuwa nasema kwamba tumefanya leo mkutano tarehe 16. Kwa hiyo tunataka kwamba kwa hii temu mpaka itakavyoisha mwezi wa 4 wa 5 hivi, huko mwezi wa 5 anamaliza temu moja, muhula mmoja. Kwa hiyo kama kati ya tarehe 18 mpaka mwezi wa tarehe 2 mwezi wa March, tunataka kwamba walimu na darasa ambao darasa la 3 hilo mnachagua, mnakuwa mnatengeneza introductory video. Yani kama watoto mnajitambulisha kusema maybe tuko wangapi darasani, watoto wako wasichana wangapi, wavulana wangapi, tuko Minazini. Mnaelezea ni vitu vya shule hapo kwenu kwenye shule. Dakika 3, 4, 5 hivi inatosha tu hiyo. Na kama maybe mnahitaji siku ambayo mmeshajitayarisha hivyo afu Amos anakuja kurekodi, itakuwa ni sawa, hamna tatizo. Sawa Amos. Sawa. Ameshakimbia huko. Kwa hiyo tampatia kazi zaidi. Alafu project nyingine inakuja ni hiyo geography. Kwa hiyo kama geography mnafanya hiyo kama dakika 4, 5 hivi, mnaelezea maybe Minazini iko wapi kwa Dar es Salaam, kwa mkoa wa Tanzania, iko karibu na bahari, Zanzibar au mji mkuu au nini. Mnaelezea vitu ambavyo mtoto wa Marekani atajifunza kuhusu wanafunzi wa Minazini wako sehemu gani, walimu, yani vitu ambavyo mnafanya vile mnajivunia, unaona sikukuu labda nini, kitu ambacho michezo, kitu ambacho mnataka kwamba watu wajue kuhusu Minazini. Yani dakika 4, 5 hivi basi inatosha. Alafu mkija tengeneza video tutumie sisi huku, tunaitengeneza vizuri, tunaanza kuwapa na wao huku wanafunzi waone mnachokifanya. Alafu hiyo kusema introduction and language project ni kwamba tunataka watoto wa Tanzania wanajifunza Kiingereza. Unaona kama mwaka juzi tulivyokuja tulifanya ile na collaboration na wanafunzi wa Texas. Mwalimu Victoria alikuwa amewafundisha watoto wa huku wakawa wanaongea Kiswahili kuhusu ilikuwa ni Martin Luther King. Wanaongea kuhusu Kiswahili kule, watoto wa Tanzania wasikilize. Anajua kama kuna tatizo sana ya connection. Hii connection ni nzuri sana kulinganisha mwaka juzi tulivyofanya, unaona. Kwa hiyo at wanaweza wakawasikia watoto. Kwa hiyo watoto wa Tanzania wanajifunza maneno machache ya Kiswahili au wimbo, unakumbuka wakati mlimba wimbo wa Kiingereza na phrases ambazo nataka wao wajifunze, salamu nini, basi kitu ambacho mnatengeneza dakika 3, 4 hivi. Sasa mkisha tengeneza hizo video tunazitengeneza vizuri huko, tunaanza kushare huku na huko. Sasa mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 5 hivi tutakuwa na mikutano kama 3. Sasa kama huu tunafanya mtawagawanya wanafunzi magrupu 3. Unaona? Kwa hiyo kwa sababu wanafunzi ni wengi sana. Na darasa la 3 una wanafunzi wangapi? 100 ngapi? 139. 139. Kwa hiyo mkiwagawanya hivi maybe
kama watoto 40 hivi kila darasa 40 45 au 50 ili waweze, kwa sababu hataki kuwatenga watu wengine wakose, unaona. Waweze kuja, tutatafuta projector kubwa ili waweze kuonekana watoto wote ili na wenyewe jioni kwenye screen, kwa sababu nataka kuwahamasisha waweze kuona kwamba wanafanya kitu gani, kitu kizuri hicho. Kwa hiyo tutawagawanya magrupu matatu. Kwa grupu la kwanza inakuja wiki ya kwanza, grupu ya pili inakuja wiki ya pili, grupu ya tatu inakuja wiki ya tatu. Lakini wenyewe mnachagua kwenye hilo, kila grupu mnakuwa wanafunzi wawili, ambaye mmoja ataongelea kuhusu introduction ya video, ile moja kama summarize hivi, alafu na mwingine anazungumzia kuhusu geography, mwingine anazungumzia language, wa kutoka Tanzania lakini na huko Marekani watafanya hivyo. Hiyo watoto wao wana kujifunza kupresent kwa mbele ya watu na kwenye TV, yani kuhamasisha. Kwa hiyo mtatafuta mtoto ambaye hana aibu, sauti yake ni kubwa, anaongea vizuri. Yeah, alafu baada ya hapo sasa nilikuwa nasema kwamba wanafunzi wanavyomaliza muhula wanatengeneza something ambayo kuwatengenezea watoto huko Marekani. Kwa hiyo tukirudi tunakuja kuwaletea. Yaani sio kitu kikubwa ambacho kina cost hela nyingi. Yaani vitu ambavyo kama hivi vya sanaa au vya art, craft nini, mnatengeneza picha au andika message, leo letter nini, something tukawaletea huko Marekani wasome, waone vitu vinavyofanya Tanzania. We didn't talk about that with the other one. I mean, I know it's on it, but yeah. Yeah. Kwa hiyo kitu ambacho watataka wanafunzi wenzao wa Marekani wajue kuhusu wao, na Wamarekani wanatengeneza. Kwa hiyo Wamarekani vitu hivyo watakao vitengeneza mwezi wa 5, tutavileta sisi mwezi wa 9 kuja kuwapa darasa hilo. Watakuwa wakati watoto watakuwa darasa la 3 sasa hivi ya. Kwa hiyo tutawaletea, wataviona ya. Sawa. Yeah. Na tutaendelea kuwasiliana na kujulishana, kama mna maswali mnatuma maswali, sawa, tunaeleweshana ya. Okay. And then let them know that this is like a pilot program. We could have gone a little bigger, but we wanted to get everything functioning very well first before we maybe expand a little or something. Yeah, kwa hiyo hii ndio kama mnakumbuka tulivyofanya miaka miwili iliyopita, ilikuwa tu ni darasa moja siku moja basi. Lakini sasa hivi tunataka kitu ambacho kio kinaendelea na wanafunzi wanaendelea kukua na wanakiona kabisa. Kwa hiyo darasa la 3 utakuwa unaweza kufanya hivyo. Na Mungu akiendelea kubariki, tunaendelea kupata walimu wengine madarasa la 4 na 5, tunaendelea kuendelea kwa, ikifika wakati itakuwa almost the whole shule nzima. Lakini taratibu bado tunataka tukifanya hivyo, huko tunaendelea kuomba na misaada. Watutapie vitu ambavyo wanafunzi wanahitaji. Kwa hiyo unaona vitu kama wanaangalia, tunajua kabisa kwamba nyie laptop hamna, unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukiendelea kufanya hizi collaboration, tunatafuta vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia. Tunataka tuwaonyeshe wanafunzi wanahitaji madaftari, for example, wanahitaji mabegi, wanahitaji kalamu, wanahitaji, unaona vitu kama hivyo. Tukiendelea kuongea nao afu wanawaona na nyinyi wanafunzi, inakuwa ni rahisi kidogo na wao kusema ngoja tuweza kuwasaidia na wana watoto wa Tanzania. So na pia tunataka tutafute walimu au kama tunafanya mkutano kwa jicho kuongea, lakini wakati mwingine nataka walimu pia waweze kupata hizo lesson plan, kushare na huku kujua mnafundisha darasa la 5, tunaunganisha darasa la 5 wa Marekani, darasa la 5 wa Tanzania, mnafundishaje ili tuweze yani unajua kama vile kushare vitu ambavyo mnafundisha ili tuweze kusaidiana hivyo hivyo ya. So tunashukuru kweli nyie wote kuja na kuja hata kusikiliza, angalau kujua kitu gani kinaendelea ili tuweze tunaomba kiwe kikubwa ili muweze kusaidiwa zaidi. Kwa hiyo tunaanza taratibu. Kwa hiyo kama hii ni kama majaribio kwanza, naona. Kwa hiyo tunataka tujaribu kama tukiweza hizo kuweka hizo project zinafanyika, tuweza kuwa tuna communicate vizuri na wao, naona. Tuweze kutafuta laptop, tuweze kutafuta projector ili katika kucommunicate na nyie inakuwa ni rahisi. Labda wakati mwingine kufundisha darasani, wakati unafundisha darasani na watoto wa Marekani, au wa Marekani wanafundisha na nyinyi mnasikiliza. Kwa hiyo vitu kama hivyo tunataka, hiyo ni yani unajua sema ni ndoto kubwa, lakini tunaanza kidogo kidogo. Sawa. Nashukuru sana. Ya, asante kushukuru. Na maswali tuwaulize hao walimu wa huko Marekani waliobakia. Sawa. Kwa sasa hawana maswali. Sasa sana kwa ajili ya hili, lakini tutajifunza mambo mengi kwa sababu ya yani muungano wetu katika kufundisha, yani tutajifunza vya Marekani au tutajifunza na kwetu. Kwa hiyo tutapata kitu kizuri sana, hata wanafunzi watajifunza vitu vizuri vingi. No, hiyo tunakubali kwa sababu hata wakati tulivyofanya tule mkutano tuliwaona watoto walivyokuwa wana furaha
ilikuwa inatupa moyo sana, unaona. Kwa hiyo nataka angalau na wenyewe wajue, wafikirie, wasio nafikiria tu hapa, wanataka wafikirie nje zaidi, kwamba okay, na mimi siku moja nataka nifanye hiki, na mimi nataka nifanye hivi, niwe mwalimu, nesi, niwe daktari, niwe engineer. Wafikirie vitu ambavyo vifanya ni zaidi ya Minazini, so ndio tunataka wafanye kitu kama hicho ya. Tena hata ile ile ilikuwa nzuri sana, wanafunzi walijifunza jinsi ya kujua na anafaa kuwa nani. Japokuwa sisi hatushughuliki na hizo habari watoto wadogo wadogo, lakini kumbe ni kitu kizuri, akijua mapema anaweza akaanza kushughulikia. Alafu atakuwa baadaye. Yes. So what she's saying that the last time when we did, and then they heard the children in Texas saying that what they want to do when they grow up. So it inspires them, the children, because she said they were not thinking of teaching that part, but at least if they saw on their students who are actually excited, I want to be a teacher, I want to be a pilot. And so then it kind of like started, love of learning, love Conversation. the conversation. So that was great. So as I said, those little things helps these kids, give them something beyond. I mean, we know they need more, but you have to show them, okay, if you want to be a teacher, this is how you need to do it. If you want to be this, yeah. So in fact, if you guys did the career day also. Yeah, I was going to say. Was very helpful. So we can do that too when we come, yes. Go ahead. Mwalimu msaidizi. Esther. Madam Esther. Madam Esther. So, but that's what I said, assistant headmaster. We want to do another career day this year again. So I mean, kwa kweli tunashukuru sana na kwa kutoa muda wenu na kuja kusikiliza na sisi tunashukuru sana. Any other words from retired teachers? I put my information. I put some stuff in the chat because I wanted to be clear about that testing thing and the standards, because the standards are so different between Florida and New York. I went to school in Florida myself, so I'm aware of the differences. I don't know if they've made any changes since I've been in school there, but I know that a lot of times the curriculum is a bit different in terms of the intensity and the level of it. So, because I know, for example, I did not have to take 4 years of English when I was in Florida, and in New York you do. Science, I didn't have to take. It depends on the track too. I didn't have to take all the science that I took, but when in New York, I took a lot of science and math. It was a difference. There was a big difference. So, it's the literacy part that I'm most concerned about on the elementary to the secondary level. That I think that nationally we need to be more in sync. And we are not. Yeah, and we'll if you can stay after, once we're done with them, we'll talk about a few things as well. Okay. Since we have our education here, our education team here, Timu Education. No, this is great. I mean, I definitely appreciate you guys coming in, and so you can listen in and be able to share your experience with people from Tanzania. Because the teachers definitely are dedicated. You can assume. I mean, you can see because right now they should be home, but they stayed at school to be able to join the meeting. So that shows that the determination. They're really willing to work for their students and their career to make sure that this program is a success. So yes, and I'm grateful and thankful to them. Yeah. Go ahead, Jay. Yeah, I was saying the idea that they have such few teachers, so many students, it's a reflection of their dedication. Because reflection of the students too. That would never fly. You know, you have too many obstacles to prevent that from happening. Not that it's the best or the optimal situation, but the dedication and the diligence that has to go into that environment is something to really respect and admire. Especially with the children, especially that they come to school to learn, and that's what they come for. Ready to learn. Exactly. And it's culture. You know, the culture has a lot to do with the perception and the behavior of the kids. Yeah. So, on behalf, I apologize. Speaking on behalf of my sister, who is a principal, she says she would trade 30 students from here for
500, I mean, or 100 students from there, you know, because they're so eager to learn. And, you know, the disciplinary problems, I guess, are, I won't say minimal, but they're, you know, fewer than it is with our students here. She said she would definitely, you know, would love to trade, you know, do an exchange, you know, and have some of her students come to Tanzania just for about a semester, you know, and maybe they will appreciate, you know, when they come back, you know, they'll appreciate learning and they'll appreciate the environment they're in. Okay, so let me ngoja niwaambie wanachosema. Walivyoanza mwanzoni wanawasifia na kushukuru kwamba mmeweza kukaa baada ya kazi kuisha, lakini mmekaa kuja kukutana na sisi kwenye mkutano, so wanashukuru hicho. Anasema kwamba hiyo inaonyesha nyie mko mna moyo wa kujitoa na kuvumilia kuja kwenye mkutano. Alafu pia wanasema wanawasifia kwamba nyie mko walimu tu 16 na wanafunzi wengi hivyo. Huku Marekani isingewezekana kwa sababu watoto huko hawasikilizi. Kwa hiyo anasema kwamba yani ile adabu kwa kipo watoto yani wasikilize, anawapa hongera kwamba mmeweza kufanya kitu kama hicho, kwa sababu anasema yani kweli walimu wako 16 wanafunzi wengi hivyo. Kwa hiyo anasema ni kitu ambacho mnajituma na mnaweza kuwatuliza watoto kwenye eneo. Yes, inaweza kama maybe sio kwamba ni kitu ambacho mnapenda kufundisha watoto wengi hivyo, lakini kwa sababu wanafunzi tayari wako hapo, mnajituma kuwafuatilia na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajifunza na wamekuja hapa shuleni kujifunza. So kwa hiyo wanasema asante sana. So now what is the grade level? Like, does it begin at pre-K or kindergarten? So for them, awali is the same as kindergarten. And awali. Then, yeah, awali, yeah. It's like kindergarten. And then you first goes up to the 7th grade. Yes. So there's 8 grades in one school. Yes. Yeah. So what happens? I mean, where are the pre-K level? Where are they taught at a different school? Oh, so probably usually, yeah. So there's like a daycare. So unless people are taking them at private places. Awali wana miaka mingapi watoto? Kwa sasa hivi tunatoka kwa miaka 5. Kwa hiyo 5 6 wako awali, alafu darasa la kwanza miaka mingapi? Miaka 5 awali, 6 wanaingia grade 1. Oh, grade 1. Okay, so 5 years, kind of like a kindergarten level. And then after that, when they're 6, then they start 1st grade. Yeah. So before that, usually either you stay home or you go to a daycare, or if your parents have money, you have those medium schools or something. Chekechea, yeah. Around. Yeah. Okay. Now, is school mandatory in the early grades? You said what? Is school mandatory? Oh, yeah. Do they have to go? Yeah. Eti mwalimu anasema je, shule ni lazima watoto waende shule? Yaani kama watu wanaweza kachuza asiende shule? Ni lazima, asipokuja mzazi anakamata. It's mandatory. If the child does not go to school, then the parents is in trouble. Okay. Yeah. Unless you choose to take them to the private school, but the child still needs to go to school. Oh, okay. Yeah. I noticed something also in Florida. They were talking about the 3rd grade. The teachers teach different disciplines, whereas in New York, in the early elementary, up to 5th grade, the teacher teaches everything. Yeah. All 4 subjects. So that's the difference. Up to 6th grades in New York City. Some schools go, because we had, remember 146, we had that to 6th grade. Yeah, but enough, that's changed. Once they get to the middle school, it follows that middle school pattern. Yeah, because yes, it used to be 6th grade used to be elementary, but now I think it is school. Yeah, they changed it. Yeah, so they changed it in New York City too. Yeah, I think they do have a few. They have some of the newer schools started at the 6th grade. That's what they started doing. So you're saying that from the it depends on the school, because the school that I met Jerry in, we had up to 6th grade, and a lot of schools had that, and middle school, junior high school started 7,
And then sometimes it was till 7 and 8 to the middle school, and then you would be in high school from 9 to 12. But in private schools or Catholic schools, which I went to a Catholic school, we went to 8th grade. It was considered elementary or primary school all the way to 8th grade, and then we just went straight to high school. There was no junior high school or middle school or thing like that. So that's why I was asking, because like I said, New York, United States is like having 50 different countries because they have different requirements and different ways of doing things. Some states may be similar, but they do education differently because it's a state thing, not a national. Yeah, wanachozungumzia saizi hapo walikuwa wanajaribu kulinganisha shule moja kutoka jimbo moja kwenda lingine. Maana wanasema Florida na New York wana jinsi ambavyo shule zilivyopangwa, yani jinsi wanafanya mitihani, mwalimu anafundisha kitu gani, iko tofauti na New York. Kwa hiyo yani anasema mosi Marekani kama inakuwa utafikiri ina nchi 50 kwa sababu kila jimbo linafanya vitu vyake, yani havilingani. Sio kama vile Tanzania, nafikiri Tanzania inakuwa ni nchi nzima kwamba wote darasa la pili la tatu wote wanafanya mitihani, ni shule ni Tanzania nzima. Sio Marekani, yani kila jimbo linafanya vitu vyake. Yes. Na ambacho alikuwa anazungumzia hapo kwa tofauti. Sasa kama mwalimu unafundisha shule moja kwenye jimbo moja, ukienda shule nyingine unakuta ni kitu tofauti ya. Yeah, it's more regional here. It's crazy because even in New York State, they do it differently across the state. Wow. So as you said, Mr. Jerry, that up to 5th or 6th grade, the teacher teach individual subject or just all? Yeah. Okay. Then everybody. Once you get out of the New York City system, because there's different counties. You got New York City, you have Rockland, you have Orange County. So Dutchess. once you get out of New York City, that changes. It goes up to 5th grade. Okay. And up to 5th grade, I know when I was teaching in the elementary school in the city, I taught everything. When I got up to Ossining, up to 5th grade, the teacher in the classroom taught all the subjects. So you taught math, English, ELA, science, and social studies. Oh. When you got to 6th grade and junior high school, it became more specialized. Okay. Yeah. And I've done K to 12, so I've taught on every level. And I started out teaching every subject. And as I got into the older grades, I started specializing more English and social studies. And then when I left, I was an English collab teacher, so special ed English. So mwalimu Esther, huko Tanzania mnafanyaje? Kwa sababu huko unasema kwamba ukiwa unafundisha hivi madarasa ya chini mpaka darasa la 5, unakuta mwalimu anafundisha ni somo moja moja. Ikifika darasa la 5 mpaka kumaliza huko, mwalimu mmoja anafundisha masomo yote. Nyie ikoje? Sisi tunagawana kwa vitengo. Okay. Kama unafundisha darasa la 5, unakuwa na somo labda mawili, labda unafundisha Kiswahili na history, alafu ufundishe tena madarasa mengine. Inategemea mwaka ule umepangiwa kufundisha darasa gani. Kwa hiyo hili tunakuwa na kitengo cha darasa moja. Kwa hiyo unafundisha masomo mawili yani matatu. Okay. Kwa lakini sio kama mwalimu mmoja anaweza kufundisha madarasa yote, masomo yote. Hapana. Okay. So ila kuna bado tunafanya hivyo. Za vijijini huko. Wanafanya hivyo. Unakuta shule na walimu 3 au 4. Sasa hapo inabidi uanze kuanzia awali mpaka la 7 unafundisha. Ila shule kuna walimu kabisa inakuwa shida kabisa. Yaani hapo wanaweza kaingia darasa moja, mengine yakasahau. Oh wow. Kwa sasa anaingia la kwanza, la pili, la tatu, la 4 mpaka la 7 kwa sababu wako wachache. Unakuta wako 3 au 4. Wow. So what she's saying is that in Tanzania is a little bit different. So there might be one teacher is teaching 2 or 3 subjects, and you stay with that grade. You don't teach like the whole class. So the same thing. I think probably because of number of students also, because sometimes this class have like 150, 200. So if you're teaching everything, grading, how you're going to even see all the stuff. So for them, but she said in villages, like it was a remote area. So you might have maybe 2 or 3 teachers for the whole school, which they teach everything.
So That's not too different from special education in United States, especially in New York. They will have you teaching every subject. I've taught every subject wow. on many grade levels. I was glad when they started to specialize more. That came after, because now they changed the license. You can't get K to 12 anymore. Wow. Wow. So there's a lot of discussion. Is that in New Yes, York? it's so different. It's so ugh. It's so different. Oh my goodness. No wonder the student gets confused. The whole True. country's confused. Jacqueline, is that only in New York that you can't get a licensure for K through 8? Well, they It's, changed it to what is it? It's N through 6, and then there's 7 to 12. That's what you get in New York State now. Now in New York City, I believe it's the same thing because we It should be is. under the same licensing. But I do know that when I changed systems, a lot of things changed. I know in Texas you still can get licensed for or certified rather for K through 8, pre-K through 8. Okay, I mean we used to go to 12. pre-K through 12, I'm saying. Yeah. Oh, okay. Yeah. And like when you go from state to state, you have to take the licensing test again. You have to Mhm. be certified in that state, and we just have different requirements. And New York it can be very difficult because you have to have your master's degree within 5 years of teaching. You're supposed to anyway. They stretch it out, but you're supposed to. Yeah, they always have a temporary license for everything, right? It just keeps. Yep. We need to. Yep. Okay, I can see it's a big discussion, and thank you so much, you guys, for coming. And I know when we start looking at this education system, it's something else. But Will we have the opportunity to see the Tanzania curriculum and what topics they cover at what grade level? Will we get the chance to see that? during the medical mission? No, I'm just talking about in terms of the education. Like, I know that we're going to be there. I'm not sure what we're doing. I don't know if we're working with science teachers, but I just wanted to know the topics that they cover in subject by grade. Will we have access to that? Will we be able to know what that is? Because, like in New York, 7th grade is biology. So I'm just, concerned. I'm just not concerned, but I just would like to know. I think what we're gonna do is we'll talk a little bit after this meeting because we got to let them go, and then so really we are kind of like the nucleus. Dr. Gaboni is here with us as the the president and founder and everything, but we are really going to be like the education team, and how we decide to move forward this year, we can discuss that and come up with, because I think we have some good ideas and we'll take it from there. So what we're going to do there, some of it will include a little bit of what we did with what we were talking about with the school, but then when we get there, we're going to have our own way of interacting with them and trying to, give them some help and some assistance and consulting, whatever, and all that good stuff. So what we can Thank do you. right now, we can let them go because they're staying late for them. And then we can have a few minutes to give them an idea, and then we be done with that today. Yes. Tell them they're staying late. It's just like our PLC meetings here after school. Jamani, tunawashukuru sana jamani kwa kubaki na kusikiliza mkutano, na tunaomba muendelee ushirikiano na sisi tuweze kufanikisha hiki kitu. And as I said, tunaendelea kuomba Mungu asaidie ili tuweze kuwasaidia kwa vitu ambavyo mnahitaji. Kwanza kwa kufanya kazi na walimu wa huku, pia kwa wanafunzi atisi kuona kinaendelea nini huku, na tutakachopata tunaweza kushare na nyie, hivyo kuimarisha shule, unaona, na pia kutafuta hela ya chakula, na wanafunzi wana njaa na walimu wana njaa, so inabidi tujitahidi kuendelea kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaendelea kuomba ushirikiano wenu, tunawashukuru sana, asanteni sana sana sana. Asante sana. Kwaheri, Madam Guys. Okay, kwaherini. Kwaheri, Amos. Asante sana. Asante.